Tout doit être parfait, tout doit être parfait, tout doit être parfait. Je dois réussir. Ah! Nobody in this world is special. Not you, not the person sitting next to you. And we've been taught to believe the opposite our entire life. And that sentence might be the most freeing truth you'll ever hear today. Because from the moment that we are children, we always hear the same message again and again. Stand out, be exceptional, be the best student, the best athlete, the most talented person in the room. And what if you're not? It can start to feel like we're not enough. But let me ask you something. How many of you in this room have ever felt the pressure to prove that you are special? Pressure to show that you're more smarter, more talented, or even more successful than everyone else? Exactly. Almost everyone. Et ce qui est étrange, c'est que personne ne nous explique pourquoi. Pourquoi devons-nous être spéciaux? Pourquoi devons-nous toujours être les meilleurs? Depuis qu'on est petit, on nous répète « Travaille plus fort, démarque-toi, sois meilleur que les autres ». Petit à petit, on commence à croire que notre valeur dépend de ça, que si on n'est pas premier, si on n'est pas exceptionnel, alors on ne vaut rien. Mais laissez-moi vous poser une question. Depuis quand le simple fait d'exister est devenu une compétition? Think about the world around us. Grades measure our intelligence. Followers measure our popularity. Awards measure our success. Everywhere we look, we are being compared. School ranking, social media numbers, competitions. It slowly starts to feel like life is just one giant scoreboard. And if you're not at the top of that scoreboard, it feels like you're losing. But here is the problem. Most of us are running in a race that we never even chose to enter. So before this TED Talk even started, Amadou was backstage trying to make sure everything looked perfect. His clothes, his words, and his image. Because somewhere along the way, we started believing something. If we don't impress people, we don't matter. Et quand on entre dans cette course, elle ne s'arrête jamais. On veut les meilleures notes, puis la meilleure université, puis la meilleure carrière. Toujours plus, toujours mieux. Et sans même s'en rendre compte, on commence à vivre pour impressionner les autres. On veut leur prouver quelque chose, prouver qu'on est capable, prouver qu'on est intelligent, prouver qu'on mérite notre place. Petit à petit, cette pression finit par nous épuiser. Tout ça parce que simplement, nous essayons d'atteindre une perfection qui n'existera jamais. So the worst part is, this pressure makes us believe something really dangerous. That if we are not extraordinary, we are not valuable. So we try to do everything possible. We try to be perfect friends, perfect students, perfect children. But have you ever noticed something? No matter how much you try or achieve, it never feels like you're enough. Because the moment you reach one expectation, another one appears, another comparison, another pressure. Et peut-être que le problème, ce n'était pas la présentation. Peut-être que le problème, c'était moi. Je pensais devoir impressionner tout le monde. Je pensais devoir être parfait. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je n'ai pas besoin d'être parfait, pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Parce que ma valeur ne se mesure pas à une note. Ne se mesure pas non plus à un trophée ni à un classement. Elle existe tout simplement parce que moi, j'existe. Et peut-être que la vraie liberté, ce n'est pas d'essayer d'être extraordinaire ou d'impressionner ton professeur ou ton ami ou même tes parents. C'est simplement d'accepter d'être humain. So maybe the goal was never to become special. Maybe the goal was never to prove that we are better than everyone else. Maybe the real goal was to simply to live honestly, to learn without fear, to fail and try again, to grow at our own pace. Because the moment you reach one expectation, you understand everything. Because you were already enough. And maybe the moment you stop trying to be special is simply the moment you stop performing and start living. Thank you.